Hi everyone, welcome back to Island Infusions. இன்னைக்கு சண்டே சமையல் பார்ட் 3ல வந்து ஃபிஷ் கறி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். கறி பவுடர் தண்ணி எல்லாம் ஆட் பண்ண அப்புறம் கவர் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு குக் பண்ணுவோம் மீடியம் ஹீட்டில். மினிட்ஸ் குக் பண்ண பிறகு இப்போ பழப்புளி அல்லது டமரின்னு சொல்கிறது அதை ஆட் பண்ண போகிறேன். இது சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருக்கிறபடியாக நாங்கள் கரைச்சி ஊற்றோன்னு வந்து இல்லை, இப்படியே போடலாம். இதில் ரெண்டு விதமான மீன் ஒரு ரெட் ஸ்னாப்பர் இருக்குது. ஒன்று வந்து வெள்ளையாக இருக்கும் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம், அது வந்து ரஃப்பான மீன், ஸ்ட்ராங் ஆனதுன்னு சொல்லலாம். இது வந்து சாஃப்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஸ்கின் வந்து ஒரு பிங்கிஷ் ரெட்டிஷான ஒரு கலரில் இருக்கும், அது சாஃப்டாக இருக்கும். இது ஷேர் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸில் இந்த கறி ரெடி ஆகிடும். நைஸ் அண்ட் திக்கான கிரேவி வந்த உடனே நீங்கள் எடுக்கலாம். செய்து பாருங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, like, share and subscribe. Hope to see you all soon with another video. Enjoy!